Hi guys, welcome to Project Karkas. இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது Kaleidoscope. அது எப்படி செய்யணும்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு என்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவையோ அது பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு தேவையான மிரர் இந்த மாதிரி மூணு மிரர் வரும். அது வந்து நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கன்னா 30 or 40 rupees கொடுத்துருவாங்க. அது கூட இந்த 2 மிரர் ஃப்ரீ. இந்த சார்ட் இது மேலே கவர் ஆகிற மாதிரி. அடுத்தது ஒரு செல்லோ டேப், ஒரு கம், ஸ்டோன்ஸ். அடுத்தது கிஃப்ட் கவர். இப்போ இதை எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ராயிங் ஷேப்பில் இதை டிபெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதனால இதை இந்த ஷேப்புக்கு வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது டேப் எடுத்து இது மேலே ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாம் டேப்பில் சுற்றிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி 2 கிளாஸ் வரும்ல இந்த சைடில், இதில் ஒரு கிளாஸ் எடுத்து ஃப்ளவர் டிசைன் குச்ச டிசைன்ஸில் போடலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ஷேப்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உள்ள கூட சில ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இது ப்ரைஸில் பார்த்து கரெக்டாக எங்கே வரணுமோ அங்கே ஒட்டிடுங்க. நான் இந்த 2 சைடை ஒட்டிட்டேன். எடுத்து இந்த வேண்டிய சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஃபேக் கலர். இதை ஃபுல்லாக கிஃப்ட் பேப்பர் வச்சு கவர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இந்த பக்கம் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு கவர் போட்டுருங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் Kaleidoscope. Project Karkas சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many Kaleidoscope ஓட multiple reflection. நம்ம ஃப்ளவர் ஷேப்பில் ஒட்டின ஸ்டோன் வந்து மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது. அது வந்து ரொம்ப டிசைன்.